I want to welcome everybody to the first presentation of this camp meeting. Ndauchingamidza munhu wese kupresentation yekutanga yemusangano uno. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. It sounds a bit loud to me. I don't know if everybody's okay with that. Holy God, we thank you Mwari watsvene tinokutendai that you have brought us here at this moment in Earth's history kuti makatiunza pano panguva ino munhoroondo yeearth, to not only understand the great controversy, kwete kwega kungonzwisisa hondo huru, not only to understand our part in that controversy, kwete kungonzwisisa chete pati yedu mucontroversy iyi, but to understand why it is that we think and participate in the way that we do. asi kunzwisisa kuti sei tichifunga nekupatisipeta nenzira yatinoita. You have shown us time and time again Makatiratidza matiratidzazve the reason that we need to understand ourselves mhaka yatinofanira kuzvinzwisisa, is because we need to understand you. inyaya yekuti tinofanira kunzwisisa imimi. Help us to do that Tibetserei kuzviita in Jesus' name. muzita raJesu. Amen. Amen. It goes without saying Izvi hazviregedzi that we are kutaurwa living in interesting times. kuti tiri kurarama munguva dziri interesting. I'm sure it's been just over a week now. The past week has been significant to each of us individually and as a movement. Ndinoziva kuti vhiki rapfuura ranga riri significant kwatiri sema-individuals uye se-movement. Depending on how the camp meeting goes, Zvichiva nekuti camp meeting ichafamba sei, my second presentation, which is at the end of the camp, chidzidzo changu chechipiri chiri kukupedzisira kwecamp may end up being a question and answer. chinogona kupedzisira chava question and answer, Or it may be a continuation of our conversation now. kana kuti tinogona kuenderera mberi nenhaurirano yatiinayo izvezvi. So I'll be asking people questions. Saka ndichange ndichibvunza vanhu mibvunzo. Please keep your responses short Itai kuti mhinduro dzenyu dzinge dziri pfupi so people can keep a track of what you're saying. kuitira kuti vanhu vagoramba vachinzwisisa kuti muri kuti kudii. So I want to begin with what happened at the ICM. Ndoda kutanga nekuti chiko chakamboitika kuICM. Speaking to people privately Ndichitaura nevanhu zviri gives me an muprivate opportunity to clarify my own thoughts zvinondipawo mukana wekujekesawo pfungwa dzangu pachezvangu as I try to understand what individuals are thinking apo ndinozama kunzwisisa kuti kuvanhu maindividual vari kufungei and to get a feel of what's happening broadly across the movement. uye kungooneka ruzivo kekuti chiko chiri kumboitika mumovement pasitenderere. As we all know, there were two studies presented Sezvatinoziva tese pane zvidzidzo zviviri zvakapresentwa which I think took people by surprise. zvandinofunga kuti zvakatora vanhu nesurprise. And the reason why people were surprised Mhaka vanhu vakashamisika, at least to my recollection, at least kana ndichirangarira zvangu, it's the first camp meeting that I've been to
Meeting yekutanga yandakavepo, where the main speakers apo vari kutaura vacho have, depending on how you want to phrase it, zvichifanira either kuti different or contradictory, uda kuzvitaura sei, either vane zvakasiyana kana kuti zviri kupikisana, different understandings of the same message. vane kunzwisisa kwakasiyana kwemeseji imwe cheteyo. I don't think I've been to a major camp meeting where that has happened before. Handifungi kuti ndakambova pacamp meeting ihombe kudai pazvakamboitika izvi. Either people speak about different subjects or they complement one another. Either vanhu vanenge vachitaura masubjects akasiyana kana kuti anenge achizowirirana I say kumberi. two studies. Ndati zvidzidzo zviviri At ICM, or that you've watched those presentations by now. ku-international camp kana kuti makaona mapresentations iwayo panguva yatava izvezvi. So the two presentations that Elder Saka zvidzidzo zviviri izvo Elder Terry in what she shared, mune zvavakashare, the four she did two before the RNC. vakaita maviri RNC isati yaitwa. The RNC was the convention in July, RNC ndo yaiva convention yakaitwa muna July. and she then did a follow-up presentation soon afterwards, Vakazoita presentation yekuteverera mushure meizvozvo which we might call the repeat and enlarge. yatinogona kudaidza tichiti repeat and enlarge. And then there was a further presentation Pakazovo zvakare neimwe presentation where she commented again on what happened at the RNC. apo vakakomenta zvakare kuti chiko chakamboitika kuRNC. Then she did two presentations at the ICM, Kwakuzoita mapresentation maviri kuICM which gave a conceptual overview of the RNC event. aitipa overview yekunzwisisa kuti chii chakaitika kuevent reRNC. Two presentations. Could someone in a sentence or a little phrase summarize what she shared? Musentence kana kuti mukutaura kudiki munhu ngaasamarizewo mapresentation maviri aya kuti How do you view what she was trying to say in her two studies? zvavaizama kutaura muzvidzidzo zvavo zviviri izvi tinozviona sei? Put your hands up, anybody? Simudzai maoko enyu kana paine anoda kutaura. Time is short. If you give a long answer, Raquel, I'm just going to cut you off, I'm afraid. Nguva ipfupi mukapa mhinduro dzakarebesa ndichangokumisa. Would you have a mic or should I repeat? Okay. Raquel, Please do English. It's easy for everybody. kana ukaita chirungu zviri nyore kumunhu wese. She talked about a new threefold union. Thank you. Vakataura nezvemubatanzwa wehutatu hutsva. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? No one else? Hapana mumwe. She talked about the manifestation of sexism. I can't understand what you're saying, sorry. The echo, it's not you.
vakataura nezvekuratidzira She kwesexism. talked about the manifestation of sexism during that convention Vakataura nezvekuratidzira And- kwesexism paconvention iyoyo, and, I got that. and how at the end of the convention, mukuti mukuguma Trump has been crowned. kweconvention Trump akagadzwa. Trump has been crowned Trump at the end. Okay, akagadzwa kumagumo acho. so just going to get a summary of that. Tichida kungoita samari yezvawataura, I'm going to rephrase the answer ndichataura patsva mhinduro yako in the way that I would like us to understand it. munzira iyo ndinoda kuti tizvinzwisise. She spoke about a threefold union, and the model she gets that from is given in the Great Controversy and the Bible. Vakataura nezvemubatanidzwa wehutatu, modho yavanopa vanoiwana kubva kuGreek Controversy nekubhaibheri. There is nothing new about that. Hapana chinhu chitsva pamusoro peizvozvo. Second point that she wanted to make, Pfungwa yechipiri yavanga vachida kutaura, I don't want to use the word redefine. I'm just going to use the word define. handidi kushandisa vara rekuti kudefina patsva, ndakungoshandisa rekuti define. And it's what Christian said. Ndozvataurwa naChristian. I'm going to say it that way. She defines the family. Vakadefina mhuri. And what I mean by that Zvandinoreva pamusoro peizvozvo is she's defining the role of men and women. kuti vari kudefina basa remadzimai nerevarume. The reason why I say the family Maka ndati mhuri is because Republicans are not opposed to women working or having careers or being successful in the workplace. inyaya yekuti marepublicans havasi kupikisa madzimai vachishanda kana kuti vange vari successful mumabasa. It's a misnomer to portray their ideology in that way, I think. Kusagona kuzvirepresenta kupotreya ideology yavo nenzira But iyoyo everybody's ndofunga. got their role. Asi munhu wese ane basa rake. Eleanor's study. Chidzidzo chaElena. Anybody want to give a summary of what Eleanor was saying, what the point that she was making? Panada kuti pairi samari yezvanga achitaurwa naElena, pfungwa yanga achida kuburitsa. This is the second time she has spoken publicly or internationally. Kake chipiri apo vataura mupublic kana kuti pari international. It's a follow-on from her 5-part study that she did earlier in the year. Achitevedzera 5-part study yaakaita kutanga kwegore. Anybody? Pane mumwe here? Curtis. She identified that her aim was to identify the fact that 9/11 is the harbinger of the Sunday law. Donzvo ravo raiva rekuidentify kuti 9/11 ihabinja yesunday law. Ask someone else to do another point. Ndichati mumwe munhu aite imwe pfungwa. Janice? Okay. Lizanne, you'll need a mic. I think she was also making application from Daniel 11:40 to 45 extra. Ndofunga kuti vaiisawo application show- kubva for kuDaniel showing that. 11:40 to 45 achiwedzera. An application of Daniel 11:40 to 45 Apply Daniel 11:40 to 45 to show what? kuratidza chii? Actually, also that 9/11 is a harbinger. Zvakare Sunday kungoratidza law. kuti 9/11 ihabinja yesunday law. Anyone else want to pick up a second point that we'll go with Janice Pane mumwe and ada then kutora here Pascal. imwe pfungwa yechipiri? I think Janice, one then point Pascal. was to show that she made application that at shipwreck we will see an attack by radical Islam. Imwe pfungwa yaiva yekuti Okay. pashipwreck tichaona radical Islam ichiataka. Pascal? Pascal.
I think she wanted to take another witness, the fifth line, to show that the radical Islam will be present at the Sunday law. vaida kutora fifth line kuratidza kuti radical islam inenge iripo pasunday law. Okay, so I'm going to stop there. I know people have got more thoughts. Ndichamira ipapo ndoziva kuti vanhu vane dzimwe pfungwa dzakawanda. When she did her original 5-part study, Paakaita study yake yemaparts 5 yekutanga, there were 2 points that people questioned. pane mapoints maviri vanhu havakabvunzurudza. I don't know if people did that publicly or privately, but it got through to her through the grapevine, I'll say. Handizi kuti vanhu vakachiita public here kana private, but zvakasvika kwaari nemakuhwa. And I think at the ICM, she wanted to address 2 points. kuICM aida kuadresa mapoints maviri. So the first point was Pfungwa yekutanga yaiva yekuti that 9/11 points to the Sunday law. 9/11 inotinongedzera kusunday law. Want to make it clear, Ndoda kuzvichekesa, she's not denying the standard movement understanding haasi kuramba nzwisiso iripo iri standard yemovement that it points to the close of probation, yekuti inonongedzera kuclose of probation, which is found in Testimonies of the Church, Volume 9. inowanikwa kuTestimonies to the Church volume 9. So the statement about 9/11 to the Sunday law is not new. Saka kutaurwa kwe9/11 kusvika kusunday law hakuzi kutsva. It's a repeat of what she's already stated publicly. Kudzokorodza zvinhu zvaakatotaura mupublic. And the second point was, Pfungwa yechipiri yanga iri yekuti, is that what you're going to answer, Curtis? ndozvauchapindura here Curtis? There's she put 2 points she wanted to bring forth. Pane mapoints maviri aida kubuditsa. I don't know if it's the one that you were thinking of, but it's because of that relationship, the events surrounding January 6th in 2001 would Not worry about that. Okay. That's all detail. Tamina? Islam being counterfeit church. Islam So, iri counterfeit. so the second point was, Pfungwa yechipiri yanga iri yekuti call it the east wind, mhepo yekueast being a counterfeit. counterfeit. IE? So the east wind being a counterfeit. East wind I counterfeit. So this is my perspective. I've not asked her specifically. This is my interpretation of what her studies were about. Uyu ndo muono wangu, kuturikira kwekuti zvidzidzo zvake zvaiva zvechii, handisati ndamubvunza nezvazvo. Both speakers might disagree with what I'm saying. Vari kutaura vaviri ava vanogona kurambirana nezvandiri kutaura. They might want to explain it differently. Vanogona kunge vachida kuzvitsanangura zvakasiyana. But I think each of us Asi ndofunga kuti mumwe nemumwe wedu should have an opinion of what they were trying to teach you. vanofanira kunge vaine opinion yekuti vaimbozama kutidzidzisei. And hopefully they should be able to confirm whether your understanding is correct or not. Ndinovimba kuti vanofanira kukonfirma kuti wakazvinzwisisa here kana kwete. So I think Eleanor was trying to show that 9/11 is the Sunday law or points to the Sunday law, harbinger. Ndofunga kuti Elena aida kutiratidza kuti 9/11 iri kunongedza kusunday law sehabinja. And also that the east wind is a counterfeit. Zvakare kuti east wind I counterfeit. And there are other counterfeits too, as we're all aware. Kune mamwe zvakare macounterfeit sekuziva kwatinoita. So those were the 2 studies that were done. Ndo zvimwe zvidzidzo zviviri zvakaitwa. And there's a third study that comes up. Kune chidzidzo chechitatu chinozouya. So that third study Chidzidzo chechitatu is the study of Pedro. chidzidzo chakaitwa naPedro. And how does that study come up? Ichi chidzidzo chinouya nenzira ipi?
How does it get introduced into the psyche or the mindset or the thinking at ICM? chinounzwa sei mukufunga kweku-ICM? So several of you have already alluded to that, Vazhinji venyu vakatokonkluda izvozvo. and it's introduced through Eleanor's study. Chinointroducwa kuburikidza nechidzidzo chaElena. So I think someone called it did some here say the fifth line? Ndofunga kuti mumwe Someone munhu say that? achidaidza achiti line So- rechi5. I'm not saying Pedro is calling it the fifth line, Handisi kuti Pedro ari kuridaidza achiti fifth line, but we'll put it here. asi chazvinyora panapa. And this comes from Acts 27. Zviri kubva kuna Acts 27. And this is going to be one of the lines of evidence Iri richange riri rimwe line reumboo that Eleanor is going to use uchazoshandiswa naElena to demonstrate or prove what? kuratidza chii? That 9/11 is a harbinger of the Sunday law. Kuti 9/11 ndiyo habhinja yeSunday law. And then I think Lizanne said she also went to Daniel 11 verses 40 to 45 Lizana azoti akazoendawo zvakare kuna Daniel 11:40 kusvika 45 to demonstrate that as well. kuratidza izvozvo zvakare. Lizanne? Lizana. Just asking if it wasn't that she said it's the third ship. in the Yes, fifth line, it's the ship. third ship. Anga achifunza kuti aisinanzi third ship rehongu. I wasn't trying to go into any Chikepe details chechitatu. about her approach, Ndasingadi kupinda mumadetails eapproach yaakashandisa. so I've just called it the fifth line or Acts 27. Sana ngoidaidza nchiti line rechi5 kana kuti Acts 27. It's not my objective to analyze or critique that study that she did. Harizi donzvo rangu kuanalyza kana kuita critique chidzidzo ichocho I chaakatipa. just want us all to be on the same page conceptually of what has happened. Toda kuti tinge tingori papeji imwe chete mukunzwisisa kuti chii chakamboitika. So once both have presented, Vaviri ava vapresenta. I'm not saying people are asking who that friend was, Handisi kubvunza kuti vanhu vari kuti shamwari iyoyo ndiani. but there begins an upswell. Asi panotanga kusimuka. I don't want to call it. There's an increase in feeling at the ICM Pane kuwedzera mumafeelings ku-ICM because many people are already aware of Pedro's study. nekuti vanhu vazhinji vanga vari kutoziva nechekare chidzidzo chaPedro. Even though it hasn't been publicly presented in English. Kunyange chisati chadzidziswa mupublic muchirungu. And Eleanor's mention of that study that Pedro had done Kumenchena kunoita Elena chidzidzo ichi chakaitwa naPedro helped give impetus zvakabetsera kuchipa simba to the request that Pedro should be allowed to teach his study in a more prominent fashion, which basically means in English. kupa request yekuti Pedro anofanira kudzidzisa chidzidzo chake munzira iri prominent zvinongoreva kuti anofanira kuchidzidzisa muchirungu. And for that to be done in any useful manner, it would have had to be done before November the 5th. Kuti izvi zvigoitwa munenzira iri useful zvaifanira kuitwa November 5 isati yasvika. Why? Nemhaka yei? Why does it have to be before the election? Nemhaka yei chaifanira kudzidziswa election risati rasvika? We'll go with Gabriella. Tichatora Gabriela. Because a lot of Pedro's study
is involved with the outcome of the elections. nekuti zvizhinji zvechidzidzo chapedro zvakainvolvwa neoutcome yesarudzo. Eunice, Janice you going to say the same? Okay, so that's fine. She was going to say the same. anga achizotaura zvakafanana. So, what was the core component or the foundation of Pedro's study? It's a bit more than just the election. Saka foundation yechidzidzo chapedro yanga iri ipi? Zvakati wandei kupfuura chete election. Blessing? Blessing. Time for the Sunday law. Okay, time for the Sunday law. Maiti panguva yesunday law. Anything else? Pane chimwe here? Well, that's what I can think of. Okay. As the main. Curtis? Curtis. The role that the anchors and the sailors play in that story. Basa rinoitwa nemaanchor nemasailors munyaya iyoyo. Without the symbology, what's the point of his study? Tisina symbology. Point yechidzidzo chake ndeyechii? Or the core message? Kana kuti message yake. That between Panium, the ship is being saved from shipwreck up until Okay. it's Kuti shipwrecked at the pakati Sunday law. pepanium chikepe chiri kusevhwa kusvikira chasvika pasunday law. All right. Natalie? Natalie. It's not my answer, someone else's, but I'll say it anyway. Yes, That it was going to be a woman president. So Natalie says president her answer Natalie ati mhinduro was yake that the election was going to be won ndeyekuti by sarudzo Kamala Harris. sarudzo yairi kuzowinwa naKamala Harris. That's what I understood the nub or the whole point of his study. Ndo zvandakanzwisisa kuti pfungwa yechidzidzo chake chese ichi. The issue about Sunday law and the details of that Nyaya yesunday law nemadetails eizvozvo was interesting. yanga iri interesting. He was also adamant about one other point. Pane mumwe pfungwa futi yaakanga achisimbisa ipapo. Anybody? Pane mumwe here zvakare. Nothing to do with January. Zvisinei naJanuary. No, nothing to do with January. Zvisinei naJanuary. I don't think that was a major component of his study. Handifungi kuti ndo yaiva component huru pachidzidzo chake. Nothing to do with anchors. Kwete zvemaenga. Harris was going to win Harris aizowina for another 4 years. kwemamakore 4. No. Kwete. So what's the point, the other point of the study? Saka imwe pfungwa yechidzidzo chake yaiva yekuti kudii? To demonstrate Kuratidza that even though Harris would win, kuti kunyangwe Harris aizowina somehow or another, neimwe nzira kana imwe yacho, the election would be taken or stolen from her and given to Trump. sarudzo iyi yaizotorwa kana kubirwa kubva kwaari yobva yapiwa Is that a Trump. fair way of representing it? Inzira iri fair yekuzvirepresenta. So a woman would win, Mudzimai But- aizowina the election would be taken from her and given to Trump. asi sarudzo aizoitorerwa yobva yapiwa Trump. The timing is a secondary issue. Nyaya yetime yatove secondary issue. The mechanism for that change to happen was also secondary. Mechanism yekuti shanduko iyi yaizoitika sei yairi secondarywo zvakare. I think. Ndo zvandofunga.
So we've just done a summary of what was done at ICM. Tangoita summary yezvatakaitwa ICM, zvakaitwa ICM. And I'm not trying to critique or analyze any of those three messages. Handisi kuzama kushoropodza kana kuanalyza imwe yemamessages matatu aya. So sometime at ICM, I made a public statement. Pane imwe nguva kuICM ndakataura pachena. I think it was then. Ndofunga kuti ndeikoko. About Pedro's study. Maererano nechidzidzo chaPedro. I've spoken to some people about it already, so they already know what I'm about to say. Ndakatotaura nevamwe vanhu nezvazvo kudhara, saka vanoziva kuti ndichataura kuti kudii. And what did I say about that? Ndakataura kuti kudii pamusoro pazvo. This upswell, kusumukira this cry from the movement kuchema kwaibva kumovement to have his study shared publicly. kuti chidzidzo chake chidzidziswe pachena. What was my response to that? Response yangu kwazviri yanga iri yekuti kudii. I believe I made a public statement on it, I think. Nekuti ndinotenda kuti ndakataura pachena. Anybody? Pane mumwe here? Janice. Janice. Well, just Janice and Curtis, Janice. Takungoita Janice na Go ahead. Alright. That you have heard about the study, and it came to your attention, but because of the feedback from other members that you got on the study, you didn't feel the need up to then to let it be shared or publicly, or to Stop there. promote it. Stop there. Kuti vakanga vanzwa nezvestudy Keep it. asi nekuda kwefeedback yavakanzwa kubva kune vamwe vanhu havana kuda kuona need yekupromota chidzidzo You ichi. finish? Opedzako Or summarize in a short way what you just said. kana kusamarisa nenzira ipfupi zvawabva kutaura. Because of the feedback you had received from other members, Nekuda kwefeedback you didn't yavakareceiva feel the kubva need kune to vamamembers promote the study. havana kufila need yekukurudzira chidzidzo ichi. I'm going to go with that Ndichatora izvozvo because that's a fair representation of what I recall saying. nekuti representation iri fair zvandinorangarira kuti ndakataura. So in response Mukuresponda to this upswell of requests, mukuchema uku kwemarequests anga akusumuka aya, I'm going to say the reason why it hasn't been shared publicly, or I haven't felt the need to promote it, ndichati mhaka zvisina kushewa publicly kana kuti ndisina kufila need was because of the yekuchikurudzira feedback that I had received, yairi nyaya yefeedback yandandagamuchira was that there were significant problems with the study, yekuti kwakuine matambudziko atori significant nechidzidzo ichi, not from everybody, but from a few people. kwete kubva kumunhu wese asi kubva kune vamwe vanhu vashoma. And that was sufficient cause for me not to deem it necessary to promote or to give it a wider Ichi audience. chaiva chikonzero chakakwana kwandiri kuti ndisaona zviri necessary kana kuti tichipe chidzidzo ichi audience iri wide. Who was I speaking to when I made that statement? Pandaitaura kutaura uku ndaitaura nani? So it was to the people who were requesting for that study to be made public. Kwaiva kuvanhu vaiti chidzidzo ichi ngachibudiswe pachena. The people that I'd already spoken to, I had interaction with before, Vanhu vandandatotaura navo kana kuti vandandaita interaction navo nechekare. those people who had reviewed the study, Vanhu ava vakanga vadzokorodza zvidzidzo izvi, who had dialogued with him, vakanga vataura naye. was I speaking to them? Ndaitaura navo here? Obviously not, Kwete, because they don't see any need to have the message promoted. nekuti havaoni paine need yekupromota chidzidzo ichi.
Have I lost anybody? Pane wandarasikirwa naye here? Have I lost you? Okay, so I'm going to just summarize what I've said. Ndichangosamaraiza zvandataura. I didn't review the study. Handina kudzokorodza chidzidzo ichi. I deliberately didn't review the study because I didn't want to be a gatekeeper. Ndakatozviita nebwoni kusadzokorodza chidzidzo ichi nekuti ndaisada kuva gatekeeper. Other people had seen the study. Vamwe vanhu vakanga vatoona chidzidzo ichi, Reviewed it, and some had spoken to Pedro. vakachidzokorodza, vamwe vakanga vataurawo naPedro. Those people had told me that they didn't see merit in the study. Vanhu ivavo vakanga vandiudza kuti havana kuona mamerits muchidzidzo ichi. So I didn't see a need to take that study and proactively to promote it to the movement. Handina kuona paine need yekutora chidzidzo ichocho ndochipromota kumovement zviri proactive. I was speaking to the people who wanted the study brought to the public domain. Ndaitaura kuvanhu vaida kuti chidzidzo ichi chiunzwe kupublic. I wasn't speaking to the people who had already reviewed the study and didn't see any merit in it. Ndaisataura kuvanhu vakanga vatoona chidzidzo ichi vakasaona paine merit kwachiri. That makes sense? Zvinomeka sense here? So how did the people who already knew about the message, how did they know about it? Saka vanhu vakaiziva nezvemeseji iyi vakaziva sei nezvayo? How were they informed enough to tell me about it? Vakanga vaziviswa zvakakwana sei kuzondiudza nezvacho? They must have studied it. Vanofanira kunge vakachidzidza. They must have studied to a level that they could make an informed decision about the study. Vanofanira kunge vakachidzidza kulevel yekuti vaizoita decision iri informed pamusoro pacho. I want to suggest, Ndoda kusuggesta, if I didn't say it then, kana ndisina kuchitaura ikoko, that the people who I'm communicating with, who Pedro had communicated with, vanhu vandiri kutaura navo, avo vanga vataurwa navo who naPedro, had an opinion, vaiva neopinion, were, we'll call it in this study, experienced teachers. tichadaidza muchidzidzo chino ichi kuti vaiva vadzidzisi vane experience. So the experienced teachers in the movement, Vadzidzisi vane experience vemumovement, some of them vamwe vacho had already given feedback that the study did not have merit. vanga vatopa feedback nechekare kuti chidzidzo ichi hachina merit. And the whole issue revolves around what subject. Nyaya yese yaitenderera pachidzidzo chipi. It wasn't about how Trump would steal the election. Zvazvisiri zvekuti Trump achaba sei sarudzo iyi. It wasn't even that Trump would win. Zvazvisitombori zvekuti Trump achawina. The issue of contention, Nyaya yaivapo, without getting into the symbology of the anchors, tisina kupinda hedu mumasymbols emaanchor, was that a woman would win, yaiva yekuti munhukadzi achawina, or the Democrats would win, kana kuti mademocrats achawina, depending on the point you want to make. zvichibva nepfungwa yauda Depending kuburitsa, upon the point you want to make, zvichibva nepfungwa yauda kuburitsa, or the point that Pedro wants to make. kana kuti pfungwa iri kuda kuburitswa naPedro. So that's what's at issue. Saka ndo yanga iri nyaya yacho. And the people who are requesting this upswell, that are asking for it to be publicly shared, Vanhu ava vanenge vachiti chidzidzo ichi ngachisheyiwe mupublic, vanenge vachirequesta, vachichemera kuti chirequestwe. I'm just going to say they all know, or almost all know, what the study is about, what the issues are about. Changoti vese vanoziva kana kuti vanenge vachipotsa vaziva kuti nyaya chidzidzo ichi ndechei kana kuti maissues aya ndei. The reason why I'm asking these questions Mhaka ndiri kubvunza mibvunzo iyi is not about Pedro's study.
haisi yechidzidzo chaPedro. It's not about the experienced teachers in this movement who said the study Haisi either was wrong or had no merit. haisi nyaya yematicha ane experience wemovement munomu vakati either chidzidzo ichi chiri wrong kana kuti hachina merit. If it's not Pedro, Kana asiri Pedro, it's not those few members or teachers in the movement, kana asiri maticha kana mamembers vashoma mumovement ava, what am I asking? What am I trying to draw out? chichandiri kuvhunza, chichandoda kuzama kuburitsa. What's the point that I want us to see? Ifungwa ipi yandoda kuti tione? Curtis, Curtis, we have a fair few people in it. Other people could have a go. How we arrive at the truth as a movement. kuti tinosvika sei pachokwadi semovement. Muno mune vanhu vakawanda, ndaichifunga kuti vanhu vanogona kutaura I'm not vakawanda. bothered about methodology. Handina basa Not nemethodology. Consensus. Ati kwete methodology akati I'm consensus. not worried about consensus. Handina basa neconsensus. Not Tamina. Kwete Tamina. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. Lizanne? Lizanne. I think it showed the kind of unrest in the movement, like you talked before about this being polite when we are around, but that there's inside more unrest and Zvakaratidza it's not so polite at all. kusagadzikana Okay, movement. so Apo kunze vanhu Lizanne said vachiti that vari there's, polite. I'm trying to show that there's an Mukati unrest within our kusagadzikana. movement, Lizanne ati ndaida kuzama kutaura kuti pane unhappiness, kusagadzikana movement medu, kusafara. on the surface people are polite, Pasurface vanhu vari polite. but there's a strong emotion that people are having that they're not willing to share publicly. Asi pane emotion yakati simbei yavanhu vainayo yavasiri willing kushare nayo pachena. Tamina. Tamina. The mindset of the movement and our bias. That's the problem. Pfungwa yemovement nemabiases edu ndo dambudziko. So, what I want us to see, Zvandoda kuti tione. a large swathe, I think the majority of our movement Vanhu vakawanda ndofunga kuti majority yemovement yedu have become so confused about prophecy vava neconfusion yakawandisa pamusoro that peprofesi. they actually believed Tosvika pakuti vakatotenda that a woman could win this election. kuti munhukadzi aigona kutowina election iyi. Pedro's study Chidzidzo chaPedro allowed that win to be annulled chakatendedza kuti kuwina ikoko kuve annulled. that eventually a man, Trump, would win, Kuti mumhetsero yazvo Trump aizongowina chete munhurume. I'm not critiquing his study, Handisi kushoropodza chidzidzo chake methodology. kana methodology yake. What I want us to see Zvandoda kuti tione is that as a movement, ndezvekuti semovement so many of us believed in the possibility, vazhinji vedu vakatotenda mupossibility. had the hope Vaitovawo neshuviro that a woman could win. yekuti munhukadzi aigona kuwina. That's what I want us to understand. Ndo zvandanchida kuti tinzwisise. I don't want to manipulate or twist the narrative. Handisi kuda kushonyorora kana kumanipulata narrative yacho. Pedro was like a sacrificial lamb Pedro akaita sechibayiro chechipiriso that those who wanted to have his study promoted kuti avo turned him into. chaakaitwa nevanhu vaida kuti chidzidzo chake chikurudzirwe. Because deep down, Nekuda kuti you makadzikadzika either had a hope, a belief, a dream, either waihopa kana kuti waitenda kana kuti wairota
that stand against prophecy, nechiroto chaachakamira chipikisana neprofesi, that you wanted a woman to win, kuti waida kuti munhukadzi ahwine, where everything tells us, apo zvinhu zvese zvichitiudza, all of our prophetic understanding, kunzwisisa kwedu kwese kwechiprofita, that was just never going to happen. kuti izvi zvaa zvisingazombofi zvakaitika. And either the tail has been wagging the dog. Et même si Et dans mon les sport, chien voilà, tournent autour de la queue, Who's the tail? c'est qui la queue? O la cola wanga uchitambiswa del nemuswe perro estaba dando. neimbwa. Qui est le chien? No sé qué Muswe significa esa ndiani? expresión. disculpe. This movement is the dog. Ce mouvement Este est movimiento le es el imbwa. perro. And what's been wagging us? Et qu'est-ce Chachiri qui ¿Qué es kuti lo que ha nous... estado? zungunusa muswe chii? Waginos, All the media articles that we imbibe. et Mamie qu'est-ce qui nous articles, trouble en fait? eh, C'est es lo que tout, nos estaba les libérés. médias, les articles des Todos médias sur lesquels nous demeurons. Se mezclaron todas las voces. Alors, on fait une pause. Da gab es ein Problem. Alle Sprachen wurden auf einmal gehört. Todos los idiomas están mezclados en este momento. There's a problem with the translation for those who are not sure. Hay Apa problema con ini la paita traducción. Also dambudziko es gibt Probleme netranslation? mit der Übersetzung. Okay. Il y a un problème avec la traduction. Donc, The network dropped and the translations got cancelled. Network yavo yange yadonha, translation yange yakanzurwa. Can we carry on? While they're Toenderera mberi waiting? here? I mean, Apa- summarize, not kana move forward. kusamaraiza? 30 seconds. Okay, so we had a short break Taita kachidimbu ka break. where I want us to try to see Zvandachida kuti tizame kuona what it seems to me has or is happening zvazvichiita kwandiri sekunge zvanga zvichiitika kana kuti zviri kuitika, is that we'll say as a movement, ngezvekuti semovement, however you want to define what that is, the majority of the people, zvisinei nekuti toda kudifaina kuti zvaa zvakamira sei, ruzhinji rwevanhu, the articles that are shared, discussed, maarticles anoshayiwa, anodiscusswa, have created an environment amongst us akagadzira environment pakati pedu, where sufficient numbers apo manhamba mazhinji of God's priesthood emapriests aMwari either believed or hoped either vakatenda kana kuti vaishuvira that a woman would win, kuti munhukadzi aizohwina, that the Democrats would have another 4-year cycle, kuti mademocrats vaizova neimwe cycle yemakore even though that's not what Pedro was teaching. kunyange We zvisiri izvo understand that. zvazviri kudzidziswa napedro, tinozvinzwisisa izvi. And the question that I want each of us to think about for ourselves Mubvunzo wandoda kuti mumwe nemumwe azvifungire pachezvake is, how could it be ndewekuti ko zvakagoneka sei that you kuti iwe or your neighbor, kana muvakidzani wako, person that you're sitting next to, munhu wawakagarisana nayo, at this late stage in our experience, pasiteji yekupedzisira muexperience yedu, could have got things so wrong kuti makazowana zvinhu zviri wrong zvakadai sei. I'm going to disagree Ndicharambirana with several people who have made either private or public statements nevanhu vakawanda vakataura zviri private kana kuti zviri public, that
Pedro's study was mismanaged by the leadership. kuti chidzidzo chaPedro hachina kumanajewa zvakanaka neutungamiriri. By me. Neni. This is not an issue of equality Haisi nyaya yeequality or gendered behavior. kana behavior ine maererano negender. We might want to see it as that. Tinogona kunge tichida kuzviona saizvozvo. I'm not saying there isn't a story there. Handisi kuti hapana nyaya ipapo. What I want us to see in this study zvandaida kuti tione muchidzidzo ichi isn't how good the questions were. hakusi kuti maquestions anga akanaka zvakadii. Wasn't the mistakes that Pedro made or didn't make. Anga asiri mamistakes akaitwa naPedro kana kuti asina kuita. It's why despite imhaka zvisinei experienced teachers saying there are significant mistakes in this study, nekuti vadzidzisi vane experience vaitaura kuti pane mamistakes makuru muchidzidzo ichi. whatever their arguments were. Zvisinei nekuti maarguments avo aiva api. And you'll notice if you go back to that Q&A, munonotisa kana mukadzokera imimi ku Q&A iya. I think none of the questioners gave a conceptual reason of why the study was wrong. Hapana munhu aibvunza akapa conceptual reason kuti nemhaka yei chidzidzo ichi chiri wrong. But what I'm suggesting now zvandakungosugesta izvezvi is the question that should be asked ndekuti mubvunzo wanga ufanira kubvunzwa is why yourselves muchizvibvunza imimi hoped, dreamed, were so interested sei imimi maishuvira mairota maiva neinterest yakanyanya in a study muchidzidzo that was opposed to prophecy. chaipikisa prophecy. And why it's taking the events of November the 5th to come to that realization. Sei zvakatora zviitiko zvaNovember 5 kuzosvika pakurealiza zvinhu izvi. We will understand what tri means. Tri means three. Tese tinonzwisisa T-R-I. tri zvinorevei. Threefold. Zvinoreva kuti 3. Mubatanzwa wehutatu. So we know, I think as of yesterday, Republicans. And the question is, not the media pundits, not the commentators, the opinion writers, not why they got it wrong. Not why the pollsters or the people who do the polls, why they got it wrong. But why we got it wrong. That's what I want each of us to try to understand individually and collectively. I believe Elder Terry is on public record saying that a black woman was never going to win that election. Whether you want to go down the issue of race or gender. I'm not promoting her study when I make that comment. But despite statements like that,
despite our understanding of the 2016 election, despite the old study of the 5th and 7th church, the 5th and 7th head, the 5th and 7th kingdom, church, head, and kingdom. We're still willing to believe, many of us were, that somehow prophecy would turn out differently. So I've been giving short snippets on the media broadcasts over the last week. One of the points that you should be able that should jump out at you is that this election is a repeat of the 2016 election. And what's concerning, if it's not concerning, it should be, is why so many of us didn't see that ahead of time. It's not a comment about the timing of the Sunday law or the nature of the Sunday law. It's about how and why we got to the place where we thought a woman would win. If anybody's got any comments, any criticisms about what I'm saying, a defense of your own thoughts. Raquel? I want to ask, unconsciously, I thought about it. Well, I did think that Trump was the prophetic person who was going to win or had to win. But I was asking myself, in the case that you said that we wanted a woman to win, and I wanted a woman to win, but in my mind, I said to myself, it's not, it doesn't fit to what we know about prophecy. I'll stop you there. It's okay. Okay. So that was a short testimony, which we won't translate. Curtis? Curtis, Just want to make a point. tangu We don't isafungwa think unconsciously. hatifungi zviri unconscious. Your thoughts were very conscious, Pfungwa dzako dzadzitori conscious like everybody's thoughts are, sepfungwa dzemunhu wese, and they're easily manipulated dzinomanipulatwa zviri easy by what we hear or see, nezvatinoona kana zvatinonzwa, or the group that we connect to. kana boka ratinokonekta naro. Curtis? Curtis, I don't know. So it was a question when you spoke about the biases saka waiva mubvunzo apo makataura nezvemabhayasi that you're pointing out that have been picked up by members in the movement. amainongedzera akanhongwa nevamembers vari mumovement. Could you clarify how you think those biases have developed? Is it solely a matter of reading
polls and thinking tijekesereiwo Kamala had kuti a chance? munofunga Or do you- sei kuti mabhayasi aya akauya, kana yainguva nyaya here kuti vanhu vaiverenga sei kuti mapolls akamira sei, kana kuti vanziso yave kuti Kamala. Or is it related to the biases that we've developed because of an ideology? Kana kuti zvinokama nemabhayasi atakagadzira nenyaya So there are 2 yeideology. points to the question. Saka pane pfungwa mbiri Have we become biased takazova biased here because of the polls, nekuda kwemapolls, because of the opinion pieces that we read? nekuda kwemaopinion pieces atinoverenga, The tail muswe controlling us, the dog. uchikontrola isusu imbwa. Have they warped our brains? Zvakashonyorora pfungwa dzedu here, Or kana kuti have we seen what's going on in the world takaona here zviri kuitika munyika with our prophetic glasses on, nemagirasi edu echiprofita takamapfeka, with everything that we've been taught, nezvinhu zvese zvatakadzidziswa, and have we created our own bias? takagadzira mabhayasi edu tega. Is that fair representation of what you said? Irepresentation iri fair yezvawataura. It's a bit of both, I believe, Musanganiswa wezviviri ndinotenda. but I think the problem is more systemic. Asi ndofunga kuti dambudziko rakanyanyira kuve So I don't normally systemic. make sweeping statements. Handiwanzi kutaura kwakadai. I've already done one ndangoitaura in this study, mumwe chete muchidzidzo ichi. so maybe I'll do a couple more. Saka pamwe ndichaita mimwe yakati wandei, I'm in the mood for it. nekuti ndiri mumudi yekuzviita. 2 years ago now, I'll go with. Makore maviri apfuura What did I begin to teach? ndakatanga kudzidzisa chii? No, Righteousness by Faith is a way old study. Righteousness by faith ichidzidzo chekare kare. No Levites, no priests, no Nethinims. Is Hakuna it 3 years ago? ma-Levites, hakuna 2-3 years ago. ma-Nethinims. Makore maviri That has apfuura. been a recurring theme I- since then. Itheme yanga iri kungodzokorodzwa kubva ipapo. People have asked why. Vanhu vakabvunza nemhaka yei? Why no Levites and no Nethinims? Nemhaka yei kusina ma-Levites, nemhaka yei kusina ma-Nethinims. People have got agitated about their salvation. Vanhu vakava agitated pamusoro peruponeso I rwavo. don't understand why. Handizivi nemhaka yei. When I've spoken privately to people, Pandaitaura it bemuses muprivate, me why people are so worried about the mechanism of their salvation. zvinondishamisa kuti sei vanhu vari worried zvakanyanya nekuti Because ruponeso that to rwavo me is runouya sei. Christianity 101. Nekuti kwandiri ichi Christianity 101. A basic understanding of Christianity, Kungonzwisisa kuri basic kwechikristu. which is another bias that many of us have, which we won't go into. Ive imwe bias yatinayo isu vazhinji vedu So, hatichapinda hedu mairi. what I'm about to say Ndauda kutaura is not some far-reaching statement hakusi kutaura kuri far reaching that controls or defines or directs everything else. kunokontrola kana kunodefina kana kunodirecta zvimwe zvinhu zvese. The great test Test huru that we speak about, that we believe in, yatinotaura nezvayo yatinotenda mairi, which is equality or gender equality or LGBTQ rights, however you want to phrase it, inova equality kana gender equality kana rights ema-LGBTQ, zvisinei nekuti toda kuzvitaura wakati kudii. racism, nationalism, Racism uye nationalism that is true. ichokwadi, There's no arguing that. hapana argument mazviri. But I want us to remember Zvandoda kuti tirangarire
Is any of that new? Pane chitsva here pane zvinhu izvozvo? You go to Germany between the two wars, Ukaenda kuGermany pakati pehondo mbiri, and what's one of the things that is going to allow the Third Reich to come to prominence? chii chimwe chezvinhu chichatendera Reich yechitatu kuti itekeshere? When they grab power Pavanotora and masimba justify grabbing power, vojustifya kutora masimba uku. what's going on in Germany socially at that time? Chii chiri kuitika kuGermany socially panguva iyoyo? It's a hotbed of what? Ihotbed yechii? We'll just go with that. LGBTQ issues. Ma-issues e-LGBTQ. Part of their rise is their position or comment against the LGBTQ community there. Chimwe chinoita kuti vasumuke iposition yavo kana kukomenta kwavanoita vachipikisa LGBTQ ikoko. You go back to any point in history and the subject of equality is a recurring subject. Wodzokera munhoroondo, nyaya yeequality inyaya inoramba ichingodzokorodzwa. That's where part of the Midnight Christ study begins. Ndo part inotangira chidzidzo cheMidnight Cry In the year 1850. mugore 1850. Civil War, Civil War, compromise. compromise, It's all about the civil rights movement of that era. ine chekuita nema-civil rights movements enguva iyoyo. We're okay with that. Kana tiri okay nazvo. I'm already almost on public record. Not quite. Ndakutobva ndakuenda papublic record, handisati ndanyatsokuenda. Saying, if you jump forward 38 years to 1888, Ndichiti ukajambira mberi 38 years kuenda kuna 1888. what's the issue there? Nyaya iripo ndeyechii? Human rights. Na-human rights. And Jones is a Jones it's a liar. munhu anonyepa. What's Jones lying about? Jones ari kunyepa nezvei? That the great test Kuti test is the huru Sabbath. iSabbath. When he knows it isn't, Achinatsoziva kuti haisi. he's going to argue that it isn't, Achapa argument yekuti haisi. but he's going to toe the policy line. Asi achabvarura policy line. So you can go to any history and you'll see it's always about human rights or equality. Nogona kuenda kunhoroondo ipi zvayo, uona kuti every time ndezvema-human rights kana kuti equality. Or we might call it the golden rule. Kana togona kuidaidza chiti golden rule. So when you come to our history now, Saka patinouya kunhoroondo yedu izvezvi, this election, sarudzo iyi, your views, miono yenyu, what your understanding of the great test nzwisiso is, yenyu nekuti hondo huru chii, test how huru you chii, see its fulfillment in world events, kuona kwamunoita ichizadzikiswa muzviitiko zvemunyika. what do you think the issues are? Munofunga kuti nyaya dziripo ndedzei? I'll answer for you. Ndakupai mhinduro. Maybe you're a bit shy. Pamwe muri kunyara. It's abortion rights Munofunga kuti ma-abortion and rights LGBTQ na rights. LGBTQ rights. That's what this movement stands on. Ndo zvinomira movement ino iri paheri. And everything that we see is framed through that lens. Zvinhu zvese zvatinoona zvinovakwa zvakagadzirwa nelens iroro. And what's the problem? Dambudziko nderei? Go back to November 5th. Todzokera kuna November 5. What's the issue? Nyaya iripo ndeyei? What's the problem Dambudziko nderei? with our position? Neposition yedu.
the election, sarudzo, the Sunday law. Sunday law. I'm not saying the election was the Sunday Handisi law. kuti musi weelection ndo Sunday law. The election, Sarudzo, the Sunday law, Sunday law. the great test Test huru for America kuAmerica was not yanga isiri abortion yanga rights isiri ma-abortion rights. and was not Zvakare yanga isiri LGBTQ yanga rights. isiri ma-LGBTQ rights. This movement Movement ino is out of sync. yabuda mugwara, It's not synchronized with reality. haisi kuwirirana It's nereality, not synchronized with what's going on in the world. haisi kuwirirana nezviri kuitika munyika. And so when Curtis asked this question about these biases, Saka Curtis paanovhunza mubvunzo uyu nenyaya yemabiases, that's a major one. mubvunzo mukuru chaizvo. Our perspective of end time prophecy Muono wedu weprofesi yemazuva is not in ekupedzisira agreement with what's going on in the world. hausi mukuwirirana nekuti chii chiri kuitika And when you munyika. get to a position like that, a dangerous position like that, Paunosvika paposition iri dangerous yakaita saiyoyi, it's easy to make mistakes, zviri nyore kuita mamistakes, which is what this movement did zvakaitwa nemovement ino last week. last week. We got everything wrong. Zvinhu zvese takazviwana zviri wrong. We wanted to believe things that weren't going to happen Taida kutenda zvinhu zvisiri kuzomboitika because of our understanding of what the great test is. nekuda kwekunzwisisa kwedu kwekuti test huru chii. According to the election last week, Maererano nesarudzo yevhiki rapfuura, the election, the Sunday law, the great test, sarudzo, Sunday law, great test, there were two issues. paiva nenyaya mbiri. There've always been two issues. Pagara paingova nenyaya mbiri. What were the two issues? Nyaya mbiri ndedzipi? The economy Nyaya dzemari and immigration. neimmigration. If you go back to 1888, Ukadzokera kuna 1888, it's the same issue. inyaya imwe chete iyoyo. You could even go to 1850 and see it's the same issue if you wanted to. Kudzokera kuna 1850 woona kuti ndiyo nyaya imwe cheteyo kana uchida kudzokera. Not the abortion issue, and it's not LGBTQ rights. Haisi nyaya yeabortion, haasi marights eLGBTQ. So that I'm not misunderstood. Kuti vanhu vasazondinzwisisa nepasipo. I'm not saying Handisi kuti that those issues are unimportant. nyaya idzi hadzina kukosha. I'm not even saying Handisi kutombotiwo zvakare. this is a double negative, I'm sorry. Iyi negative yakavirikidza ndine urombo. I'm not saying that they are not the great test Handisi kuti hai izvi hazvisi zvirizvo great for test us, kwatiri. maybe for God, Maybe kuna Mwari. maybe for the great controversy. Maybe kuhondo huru. This is not an attack of our established understanding of the message. Kwakusi kuataka established understanding yedu yemessage. I'm not trying to change any of that. Hapana chandiri kuzama kushandura pane izvozvo. But what I want us to see, Asi zvandoda kuti tione, all three speakers vaitaura vatatu vese, of Terry, Eleanor, and Pedro, Elder Terry, Elena naPedro, within a very short time frame, nekanguva kapfupi, whether you a 12-month period, pamwe iperiod yemamonths mid 12 2024 to mid 2025, pakati pa2024 kusvika pakati pa2025, they all come to the same conclusion vanongozosvika paconclusion yakangofanana, that we're at the Sunday law. kuti tava paSunday law. Whatever dates each of them has, Zvisinei nekuti umwe neumwe ane date ripi, that this election cycle marks the Sunday law. kuti election cycle iyi inomaka Sunday law.
I'm not saying that is some movement position. I'm saying that's what they all say. handisi kuti iyi ndiyo movement position, ndiri kuti ndo zvavanotaura vese. If that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, we have already seen, takatoona nechekare, and you will see, iwe uchaonawo zvakare, that the issues that control America kuti nyaya dzinokontrola America will not be LGBTQ rights and will not be abortion rights. dzinenge dzisiri marights eLGBTQ, dzinenge dzisiri maabortion rights. I'm not saying they won't be discussed. Handisi kuti hazvisi kuzotaurwa nezvazvo. I'm not saying they're not significant to American culture, handisi kuti hazvisi significant kuculture yeveamerica, to American governance. kuhurumende yeamerica. This is not a comment upon our belief. Uku hakusi kukomenta pachitendero chedu. The issues Nyaya that will direct America, dzichadirecta America, at least for the next 2 years, kumakore maviri anotevera, which all those speakers are saying is a Sunday law history, ava vatauri vese vatatu vari kuti nhoroondo yesunday law, will be about the economy and immigration, or the southern border. dzinenge dziri nyaya yeeconomy kana kuti immigration kana border rekusouth. And if you weren't sure about that, Kana mamusiri shuwa nazvo, just look at Trump's policy now. ingotarisai kupolicy yaTrump izvezvi. Not his policy, I should say his decisions Kwete policy yake, rega nditi sarudzo dzake, in who has been selected for the various posts in his cabinet. mukuti ndiani vaakasarudza mumaposts akasiyana siyana mukabineti yake. The writing is already on the wall what the issues are. Zvinyorwa zvatopo pachidziro nechekare kuti nyaya dzacho ndedzei, What their agenda is. agenda yavo ndeyei. So I'm going to throw in one comment. Saka ndoda kungokandira comment imwe chete, Two comments. macomments maviri. One of them is about democracy, Imwe yacho ndeyedemocracy, which I'm not going to comment on. handisiri kuzokomenta pamusoro payo. I think many of us don't understand what democracy is. Ndofunga kuti vazhinji vedu havanzwisisi kuti democracy chii. And the other one is Imwe yacho originalism. ndeye-originalism. And I think many of us have a misunderstanding, not what originalism means, Ndofunga kuti vazhinji vedu vane kusanzwisisa, kwete kuti originalism chii, but what it means today. asi kuti nhasi zvinorevei, In respect to what SCOTUS, the Supreme Court, are trying to do. maererano nezviri kuzama kuitwa neveSupreme Court. And why do we misunderstand? Sei tichitadza kunzwisisa? I'll say this. Ndichataura ndichiti, When the subject of originalism has come up at SCOTUS, chidzidzo cheoriginalism pachakauya kuSCOTUS, the main subject that it's been brought up through chidzidzo chikuru chachakaya kunzwa is nacho what? ndechii? When we look at the court cases, we say originalism or whatever the alternative is. What's the issue or the framework of those discussions, according to us? Patinotarisa macourt case toti originalism kana kuti alternative yayo, nyaya iripo kana macourt cases aripo kwatiri ndeapi? Women's rights. Marights emadzimai. If I can say it Kana simply. zvikona zvitaura zviri simple. However you want to define what women's rights are. Zvisinei nekuti uda kudefina ma-women's rights uchiti chii. They're the cases that have gone up and have failed because of the fight between originalism and its alternative. Ndo macases akasumuka akafoira nekuda kwekurwisana kuripo pakati peoriginalism nealternative yayo. I think we have misunderstood the mindset of SCOTUS. Ndofunga kuti takatadza kunzwisisa pfungwa yeSCOTUS.
when they are dealing as originalists pavanenge vachidhila semaoriginalists and what it is that they are trying to achieve, their agenda. uye kuti chii chavari kuzama kuda kuachievha ajenda yavo kuti ndeyechii. Because our movement believes their agenda is anti-women. Nekuti movement yedu inotenda kuti ajenda yavo iri kupikisa madzimai. And I don't think it is. Handifungi kuti ndo zvavari kuita. I don't think that's what their agenda is. Handifungi kuti ndo ajenda yavo. The consequences certainly is anti-women. Mibayiro hongu iri kupikisa madzimai. But that's not their objective. Asi haisiro donzvo ravo. And I think it's worthy of investigation. Ndofunga kuti zvakatokoshawo Let's close with prayer. kuinvestigata. Ngativharei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai for your goodness and mercy towards us. nekunaka kwedu nenyasha dzenyu kwatiri. As we have entered into this special time Apo tapinda munguva iri special iyi where we transition from one dispensation to another, apo tinochinja kubva kudispensation rimwe tichienda kune rimwe. be with us, Ivai nesu. answer our questions, Pinduraiwo mibvunzo yedu. answer our desires, Pinduraiwo shuviro dzedu. and overall, help us to understand the truth. Pamusoro pazvo zvese tibetsereiwo kunzwisisa chokwadi. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. I want to apologize, I went a little bit over time. Thank you for joining us online. The next meeting will be in half an hour. We'll see you then.